Tak, ja vás opäť vítam u 5. dielu série Starfield. Ideme pokračovať asi hlavnou misiou od Constellation. Myslím, že pôjdeme desi na Mars alebo kde. Pozrieme sa vlastne, čo ideme robiť. Staré sousedství. Promluvte si s kontaktem Sáry. OK, toto vlastne sme vynechali, to nechce sa nám robiť a ešte si mám s niekým pohovoriť. Dobrá. Takže tak poďme za tým kontaktom. No. Vidíme, kde to je. Že to nebude moc ďaleko. Zase nebudeme len 5 minút chodiť. Á, to je kúsok, ale pod nami. Aha, to je vente. No ja neviem, no rob čo chceš. No, vybustujeme si trocha kyslík. Vanguardi. Okay. Serus, bro. Another space explorer. Hey, you ever think of joining up with the Vanguard? Help the United Colonies, earn some credits, even get your UC citizenship? Jasné, prihláste ma. Excellent. Just need to do a little paperwork. An orientation on the UC, and knock out an exam, and a probationary mission. We need to know you'll be able to hack it out there after all. Do well. You'll be out there keeping the peace in no time. Don't forget, Jasné. John, I need him back after you wrap him in that fancy get-up of yours. No worries, Sarah. I'm not forgetting about you or our little business afterwards. Promise. First things first, head down to the orientation hall. Get signed up at the registration terminal. System will walk you through the rest. Ideme najprv spraviť tých Vanguardov? Got a bounty? Alebo You're gonna have to pokračovať? Spravíme hlavnú misiu najprv. Spravíme najprv hlavnú misiu. Something wrong with the exam? Right. Got so wound up bringing you on board. Oh, I haven't. Come on, John. Let's hear it before you try to convince him to join the Marines. All right. Here's what I've got. Vanguard volunteer by the name of Moera. Helps patrol the old neighborhood. Sol, Mars, Neptune. The Sol Jasné. system. Kokos, čo Which bolo? admiral did he upset to get that posting? He's Martian, born and raised. Not like I can get anyone else to care. Word is he's got some fancy metal ornament he's been showing off to the old grounders. Matches that description Sarah gave me. Musíme s ním Solar pohovoriť. system has a lot of planets, but a vet like Moera will be checking in at Sidonia on the regular. You mean hitting the bars, don't you, John? Hey, nothing wrong with a little refresh between patrols. Díky za pomoc, Johne. OK, ideme do Cidonky. OK, vlastne pod nami je... By the way, Sergeant Yumi was looking for you. Apparently he's got some work. Yumi. Seržant Yumi. Takže tu nevedie výťah dole. V porádku. Musíme ísť takto. Tak. A však vlastne sa môžeme teleportovať. My sa tam môžeme teleportovať. Ústava Sol. Jasné, šéfe. Dík, bracho. Otvoríme planetu. Pristaneme.
Hráme to na ťažké obťažnosti. S mojím aimom to bude celkom zahúl, ale to nejako dáme. Vezme pepeky. Tak, vyzeráme, že sme na Marse. Kokos, to vyzerá riadne dobre. Čo poviete? Ty brde, to sa asi sklapa, keď pristal. Promakané, promakané. Ježiš, to by som nechcel kam. Nevať. Stáva sa aj lepším. Počkaj, za to môžem niečo predať, že? Kokos, to gravitácia je po prdeli. Zbranie máme všetky, čo sme chceli. Brokovnice používať nebudeme, to môžeme predať. Takisto aj laserovú muníciu. To ešte neviem, do čoho ide, tak to nechám tak. Toto predáme. Koľko sa to vyzerá dobre. Príoba. Ale ja si myslím, že to je asi na nič. Kladiva. Stimulant. Nezájem. Znamkový blok, to nechcem. Digitálny pakliž máme 20. Pekne, pekne. Tak. To je všetko. V sebe niekto kričí. Technik, to asi nepotrebujeme teraz. Kokos, ty máš riadnu helmu, kamaride. No dobre, poďme dovnútra. Nepreťahujeme. Ospravedlňujem sa za tieto zvuky. Mám troška chytený krk. Tak si musím takedy odkašľať, alebo tak, však viete. Ďakujem za pochopenie a ospravedlňujem sa. Tak. Máme to vyzerá celkom vnútri. Celkom dobre. Nejaká zaujímavá konverzácia. Jasné. Mining director for the Deimos mining project here in scenic underground Sidonia. I could spare a minute or two to chat, so long as you're not. No, ukáž, čo máš. I've heard of them. That's great, but yeah, unfortunately, all our mining contracts are filled right now. Unless, maybe you could help me out with a job. Off the books. Ty kokos, nejaká ona. No ukáž. Sa mi ľubí. To je niečo pre mňa. See, you might have noticed that our equipment ain't exactly holding together like it used to. Problem is, we can't get new equipment unless we start exceeding our quotas. And we can't do that until we get new equipment. A real dilemma, right? Typická politika. Typická. Pokiaľ to nesplníš, nedostaneš, ale máš staré vybavenie, tak to vlastne nemôže splniť. Však klasika. No však oni vedia, ak sa tomu vyhnúť, hajzli. Jasné, urobím to. Poďme na to, kamo. Kaj sa tam dostanem?
No, som nejaké lodi mal, I can't tak mi to odkliklo, aha. Ty kokos. Nerob. No trees, no grass. Kámo, nerob. Že to je nejaký výťah. No, poďme za tým borcom, že to spravili. Okay, I can see your serial. Great. Now, the next part is a little trickier. Our director of mining operations, Peter Brennan, fired his last assistant over a month ago. Peter's the only one who can approve the order for new equipment, and unfortunately, he's useless without an assistant. I think I've got a surefire way for you to get that job. Then you, as his assistant, can get him to sign off on the approval. Ty kokos. Nebude to Think lepšie? I've tried? Like I said, the guy is literally useless without his assistant. I don't even know if he knows how to actually use a computer. And everything Deimos does is so mired in bureaucracy because of their contracts with the UC. Which means, unfortunately, we need to do all the things by the book if we want them done at all. No ok, no poďme na to. Now, hold on, it's Budem not that ako easy. asistentka. You'll need to apply for it like anyone else. Head to the Deimos Star Yards office up in orbit to fill out the application. It's where that job is posted. Ty Come back and see me when kokos. you've done that, and we'll talk about how to secure the position for you. You're jumping through a lot of hoops to get those miners the equipment that they need. Čo už mám z tebu robiť, Janko? Poďme. Hej. Ešte raz. Ešte raz na to kliknem. Áno. Nie. Áno. Aha. A že to je furt na ten oný. Neveď. Stáva sa. Stáva sa aj lepším. No. Pritopíme a brzdí, brzdí. Zadokujeme to. No som zvedavý, čo nás čaká. Strašne som zvedavý. No, poďme sa vylodiť. Celkom fešná. No. Jasné. Motivovaný človek, ktorý bude pomáhať výkonnému riaditeľovi. Ty kokos, no tak som zvedavý, čo sa tam bude diať. Amaride 50 rokov. Som magister. Čistou whisky, čo to znamená? Ty kokos, čo to môže byť? Čistá whisky, hop. Asi toto. Do kancelárie dorazí VIP osoba na stretnutie. Ktoré ma nevysvet... No nič. Musím ho nejako zamestnať. Čo by si dali? V
vtipy alebo toto. Napijeme sa. Porucha bráni výkonnému riaditeľovi naštartovať hviezdnu loď, ale potrebuje odletieť. Jaký postup zvolím? No jasné, však firma neplatí, co? Konflikte. No, nejak tak. Jasne, že mu pomôžeme, odošleme žiadosť. No, tak to som zvedavý teda. Deimos builds some of the toughest ships in the settled systems. That's probably why the UC Navy continues Som to teda contract zvedavý. with them to this day. Z toho vykuzlíme. No poďme naspäť za ním. Atakujeme to. Tak. A ideme naspäť na Mars do Cidonky. Tak, poďme na to. Som zvedavý, čo henten vymyslí. Ever been to Aquila? Uííí, ty kokos. A uííí. Skoro som sa trafil. Don't worry. Serus. Make sure- Trust me. This is the best shop. Okay. Now we need to ensure you get hired. Basically, to do that, you'll need to get access to the HR terminal in the corporate office. If you delete the other applications from the system, you'll be a shoo-in. OK. That's the spirit. Believe me, this is gonna help everyone. Ale kurník, jak tu hráš sa mnou nejaké hry. Password is password spelled backwards, which Tia thinks is pretty clever. She gets talkative during happy hour and loud. Surprised everyone doesn't know her password, honestly. Anyway, should be pretty easy. Good luck. No ok. Ešte zase hore. Ty kokos. Poradečku moja? Poradečku? Si tak trošku premotivovaná? Did you know Deimos makes the majority of the ships for the UC Navy? If you ask me, that's a Nervus, panko. contract. Čakaj. Ty, Janko. Čau. 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 Ha. Nie je to tam. A ty, kamaride, ty si nič nevidel.
Jasné. Do you work for me? It's hard to. I'm a bit busy at the moment. To je odtiaľ. OK, to ma vlastne nezaujíma. Business operations. Operate and all that. Vyžaduje kľúč. Môžeme mi kradnúť? Nemôžeme. Nemôžeme, takže si dáme ten perk, keď budeme mať ďalší level. Uííí. Máme to. And I can say that I've got some good news for you. I just saw the company message go out that you've been hired as Peter's Díky. Poďme ďalej. Step should be easy. Just go to work for Peter, and when you get access to his terminal messages, you'll see my request. All you've got to do is approve that request, and we'll be right on with it. Then we can get that new equipment and show corporate. Ty kokos, díky kam. Nájsť som chcel. Toto ešte nemáme. Závaží to taktiež nemáme. Tak ja by som dal teda do tých krádeží. Poďme na to. Skúsime mu čosi čorknúť, alebo hoď komu inému. Tak. OK. Bože, tie oči. Tak serus, kamaradiček. Som to ja. Tu je nový kolega. You're finally back. I feel like you. No to si neviem ani predstaviť. Good. Now, let's make. You look a bit different than I remembered. Did you go to an? No. Now I remember. They told me you were a strong candidate for this job. Well, enough chit chat. No poďme na to. Not quite. I need you to do something much more important. Preboha, I'm čo? expecting a personal shipment. I'm not sure why, but the last time this happened, my assistant in. Now, run off and get it for me. Čo sa s tvojim posledným asistentom First, I stalo? thought I had multiple assistants that rotated in and out, but it seems I've only ever had one at a time, and they all just stopped showing. I believe my last assistant was supposed to get me some coffee, but never came back. What's in the shipment? A good assistant knows it's not their place. Dobre, Also, v poradku, čau. Kde to je? Ma rozčulieš, len som tu 3 sekundy a už ma rozčulieš, chlape. Neuveriteľné za čo. Serus. I couldn't be prouder than to govern the UC's first major space call. Dobre, Oh, welcome. jasné. Do for you. Počkaj. Asi toto. Something important, huh? Well, lay it out for me. Som tu mením toho Janka. You've been quite busy making a name for yourself, haven't you? Nerozumiem. It's okay. You can drop the act with me. Interesting. It appears Governor Hurst is well aware of our exploits. By exploits, you mean what your friend is doing for Sidonia, and not your work for Constellation, Ms. Morgan. You're right on the money. So look, I admire a go-getter like yourself. You're not in trouble unless you make trouble. And I don't think you're the type. I know you're not really Ja, a v prúštvihu. I don't know exactly what you're up to. Pištolka vybaví všetko, chlapci. I suspect you're up to no good. So let's cut to brass tacks. What can I do for you? Oh, I know
know exactly what happened to that shipment. However, I suspect Mr. Brennan neglected to tell you that I'm holding it due to his immense backlog of unpaid taxes. Then Je again, daňový podvodník, hej? be unaware. Pekne. Look, I'll tell you what. I'll release that shipment for you. But I'm going to need... See, my personal spacecraft was stolen, likely by Crimson Fleet pirates. I need someone to find it. Then I need that someone to destroy Ty it. kokos, no dobre. Have an agreement. I'll send you to the ship's last known location. Remember, not a word of this leaves this room. Ježiš Maria, toľko oných omačiek okolo jednej blbej veci. Teraz odvez z toho. No, poďme nájsť tu jeho loď, trapnú. Bezak tam mal one, ľahké ženy a drogy a alkohol. Tak preto sa ich chce zbaviť. Je to úplne jasné. No. Poďme tam teda. No. Gosh. Let's see what you've got to say, cowboy. Keep your weapon in its holster and come on board. No uvidíme, čo sa dohodneme. Lebo ako tá loďka zrovna nie tvoja a ja potrebuje zničiť. Máme tu zapeklitú situáciu, ktorú som zvedavý, ako vyriešime. Tak. Mám dve možnosti, hej. Takže takto ideš na mňa, kamaráde. Takže takto. No, skúsime presvedčenie. Tak, máme 3 kola na 3, 6. No, skúsime toto. Sakra. Ja, hej. Potrebujeme ešte 3. Ty kokos, toto nie je dobre, toto vôbec nie je dobre. No bohužiaľ. Vôbec, chlapci. Ja mám misiu a ju potrebujem spraviť. Dostaneš na kiok. Rýchlo, prebiej. Dobrá, toto by sme mali. Tak, toto nikto není. Ideme dole. No strieľaj.
Ty kokos, ty kokos, ty... A je po nás. Dobre, toto sme už videli. Skúsime ešte raz presvedčiť chat. Dostali sme druhú šancu. Skúsime to ho presvedčiť. Dobre, už som to hneď na začiatku dojebal. Ty kokos. Ja som to dal. Ty kokos. I'm sure it's valuable to an enterprising individual such as yourself. I don't care what you do with it. Rip it up, use it for blackmail, whatever. I'll give it to you. So long as we get to keep this ship. Deal? OK. Smart choice. Now, I suggest leaving before our reinforcements show up. I can't guarantee. Díky, bracho. Skúsme sa tu ešte pozrieť, čo si ešte nebude. OK, vidím, že si tu môžem zobrať hocičo bez toho, aby som to akože kradnul. To je fajn. Vypadnem. See if they've got any weapons or ammo. Aha. To je ďalšia ona. Ale nevyražuj sami, lebo ťa tu odstrelím. Čo si o sebe myslíš, že si to? No, to ste tupci. No, ako mohli to troška viacej lutu. Oj, som sa nehneval. Čo poviete? Tak. O, 15 zbraní prázdna. Ok, to je nejaká zbraň. To je čo si ukáž. Otvor dvere. Ty koksa, som sa zľaknul, že to čo si bude. OK, no nič. No, asi môžeme ísť naspäť. Vyzerá, že už tu nič není. Tak sa môžeme vrátiť naspäť do lodi. Čakal som, že tu aspoň čosi bude. Nevadí. Nevadí. Poďme do lodi. A to našu pohodinku ukončíme. Alebo až keď budeme... Až keď budeme na Marse. No. Dopadlo to relatívne dobre. Undock. A však vlastne, teraz môžem zničiť, že? Hej. Možno sa nám budú chalani hodiť. Nechám ich tak. A hen toho skúsime troška povydierať. Aby mu nebolo ľúto náhodu. No. Tak. Tak. Tuto ukončíme až po hodinku. A vidíme sa za chvíľku u ďalšieho videa. Čaute.